Of the media, thank you very much for joining us for this pre-match press conference of the African Football League. We are joined by the head coach of Ahly, Coach Marcel Koller. Coach, welcome to South Africa, welcome to Pretoria. Also joined by one of the senior players, Mohamed El-Shennawy. Welcome, Mohamed. Thank you very much for joining us. Just a reminder that we will be speaking through an interpreter, so we ask that you please be patient with us. Who will be translating for us in English as well as in Arabic where applicable. Coach, if we can start with yourself, playing against Mamelodi Sundowns. This has become one of the biggest fixtures on the African continent. Just your thoughts coming into this particular fixture, please. Ich freue mich, dass wir hier spielen können. Ich freue mich auf das Spiel. Ich denke, wir haben natürlich auch von dem ersten Spiel, das wir hier mit mir absolviert haben, gelernt. Und ich denke, dass es morgen ein ganz anderes Spiel werden wird. Wir wissen, dass Sundowns eine sehr starke Mannschaft hat. Wir sind aber der aktuelle Champions League Sieger. Wir spielen Afrika Football League. Can you just speak closer to the microphone, please? Wir spielen die Afrika Football League, da sind die besten Teams mit dabei und wenn man ins Finale kommen will, dann muss man versuchen, die 2 Spiele zu gewinnen oder zumindest sich zu qualifizieren, und das ist bei Ahly eigentlich immer der Fall, dass die höchsten Ziele setzen. Und morgen ist das erste Spiel im Halbfinale und wir hoffen, ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Ergebnis holen, um für das Rückspiel dann auch gewappnet sein zu können. I'm very happy to qualify and to play in this tournament. I'm very happy to be here, to play here in South Africa. Of course, that's my second time to play here. I learned a lot from my first game here, and I think it's going to be another game tomorrow than the last time. I know that Sundowns have a very good team, but we are coming here as Champions League winners. We are playing a tournament with the best teams in Africa, the best 8 teams in Africa. I know it's difficult. We are going to do our best to achieve a good result tomorrow. We know that if you want to qualify to the final, you must win both games, or our achievement or our goal is to qualify to the final. Of course, by Ahly, you have always the goal to win all the games, and we are going to do our best to make a good game tomorrow and to qualify to the final. Thank you, Coach. They need that translation articles. That's okay. أنا سعيد بوجودي هنا، سعيد بإن إحنا نلعب هنا. أكيد دي تاني مرة أكون موجود هنا وألعب ماتش هنا. الماتش اللي فات أكيد اتعلمت منه حاجات كتير، وبالتأكيد ماتش بكرة هيبقى مختلف تماما. أنا عارف إن صنداونز عنده فريق قوي جدا، وكده كده البطولة دي بتضم أقوى فرق في القارة، لكن بالتأكيد ماتش صنداونز بيبقى دايما ماتش صعب. لكن احنا برضه جايين هنا كأبطال دوري الأبطال. احنا النادي الأهلي أكبر نادي في القارة، وبالتأكيد هدفنا دايما التأهل. عارفين ان الماتش طالما وصلت لقبل النهائي فانت بتلعب ماتش قوي، لكن هدفنا دايما ان احنا نكسب، هدفنا ان احنا نكسب الماتشين او على الأقل ان احنا نتأهل، وده هدفنا دايما. في النادي الاهلي بتبحث دايما عن الفوز وعن الانتصارات، وده هيكون هدفنا ان شاء الله، ان احنا نقدم ماتش كبير بكره وان احنا نتاهل للماتش اللي جاي. واول ماتش هيبقى بكره، فلازم ان احنا نعمل فيه كل حاجه عشان نتاهل للنهائي باذن الله. Thank you, Coach. Just Mohamed, from your side, just from the players' side of you, your thoughts coming into this match against Mamelodi Sundowns? لاعب في الفريق، لاعب كبير في الفرقه، ايه هي افكارك او انطباعاتك عن المباراه؟ أكيد طبعا احنا عارفين كويس جدا أهمية المباراة بتاعت بكرة، عارفين المباراة قوية جدا، عارفين صعوبة المباراة. احنا خلاص دلوقتي في قبل النهائي، عارفين ان احنا بكرة الماتش يعني عندنا 180 دقيقة بكرة الشوط الأولاني، احنا جايين هدف واحد ان احنا نتأهل.
نركز بكرة في المباراة بتاعت بكرة. وطبعا احنا عارفين فريق سان داونز كويس واللعيبة عارفة أهمية المباراة. إن شاء الله نعمل مباراة كويسة بكرة ومعانا التوفيق بكرة. We know the team of Sundowns. We know it's going to be a difficult game. We know that we are also a big team. We are going to. We have our goal to qualify to the final. We are going to do our best to qualify, and we are now in the semi-final. Every game in the semi-final is difficult. We know Sundowns well, and we are going to do our best tomorrow to qualify to the final. Thank you, Mohamed. Members of the media, it's your opportunity to ask questions. If you could raise your hand, identify yourself as well as the publication that you represent. If you could just get the microphone, please. Do we have it here? Okay. Let's start here in the front. Thank you so much for your time today, Mohamed. My question is for you, Kamukhalo from Kiko. I just wanted to find out, there's been a lot of uproar in Egypt about the fact that the time was changed between the game that was originally proposed and the time that the game is being played at now. Why is it such an issue for Ahly to play at an earlier time? أنا سمعت إن في مصر في يعني ضغط كتير على موضوع تغيير ميعاد المباراة إنها بقت الساعة 3. ليه دايما عندكم مشكلة إن أنتوا تلعبوا الساعة 3؟ خالص ما فيش أي مشاكل خالص. والكلام اللي وصل بيكون معرفش جاي منين. احنا ما عندناش أي مشكلة خالص. احنا اتعودنا إن احنا نلعب مع سان داونز في نفس التوقيت. احنا خلاص عارفين الفرقة عارفة ومصر كلها عارفة إن احنا على طول بنيجي نلعب في أفريقيا وبنيجي نلعب في نفس التوقيت. احنا جاهزين في أي وقت ونلعب في أي وقت، والفرقة مستعدة بشكل كبير جدا المباراة بتاعت بكرة. وأنا شايف إن مفيش أي حد يتكلم في الموضوع خالص. احنا مركزين، وأهم حاجة بالنسبة لنا الهدف اللي بالنسبة لنا بكرة إن احنا نرجع بنتيجة إيجابية عشان الماتش التاني في مصر إن شاء الله. It's not an issue for us. Every time we play against Sundowns, we know already you want always to play at 15 o'clock, at 3 o'clock. So for us, it's not a problem. We didn't speak with each other about it. For us, it's normal that when we come here or in Africa, that we always want to play at 3 o'clock. That's why we were prepared for this. It's not something new. We always play against Sundowns at 3 o'clock. For us, the most important thing to be prepared well for the game, and that's we are going to do, and to achieve a good result tomorrow to make the second game in Cairo easier for us. But we are not focusing about the time. We know already that it's going to be 3 o'clock, and that's why it's for us the most important thing to concentrate on the game tomorrow. Okay, Katleho Mudiba from The Citizen. I'll start with El-Shennawy. How important is it for you guys to have Percy Tau, who is doing well for the team, and he's coming up against his former team? Does that help? And to the coach, how has the team evolved since the 5-2 scoreline the last time the two teams met here at Loftus? أكيد طبعا. احنا بنتكلم على الكبير لاعب بيرستاو بيكون معانا إضافة معانا في الفرقة، بس احنا كلنا 30 لعيب كلنا زي بعض. أي حد يكون موجود، أي حد يكون موجود 11 لعيب في الملعب بيأدي دوره بينفذ تعليمات الجهاز الفني. أكيد طبعا عشان هو موجود من جنوب أفريقيا، أكيد طبعا بيبقى عارف الأجواء عاملة إزاي، وأكيد بناخد خبراته. بنتكلم معاه، يعني بيتكلم مع الفرقة وبيدينا خبراته هنا في الجو والكلام ده. بس في الأول وفي الآخر إحنا فرقة واحدة وهدفنا واحد، الرجوع إن شاء الله بالفوز. Of course, Percy Tau is a great player, a very good player, and he is helping us. But at the end, we are 30 players in our team. All the players are doing their best. All the players are good players, big stars. And of course, we speak a lot with Percy Tau that he get from his experience about the atmosphere here and knows to get information from him about the football here and the atmosphere here. But at least in the end, we are all 30 players. We are all the same, and we are having all the one goal to make a good result tomorrow and to qualify. The second question was
How has the team evolved since the 5-2 scoreline here at Loftus? Also ich bin eigentlich keiner, der lange in der Vergangenheit weilt. Für mich ist wichtig, das Spiel ist vorbei. Wir haben in dem Spiel natürlich auch das eine oder andere versucht und Sundowns hat da verdient gewonnen. Aber das Spiel ist vorbei. Es ist nicht mehr aktuell, auch in meinem Kopf drin. Also dementsprechend ist wichtig, dass wir nach vorne schauen, dass wir versuchen, unser Spiel, das wir uns vornehmen, durchzusetzen und dementsprechend bin ich überzeugt, dass wir morgen ein gutes Spiel haben. For me as a person, I don't think a lot about history and what happened yesterday. I'm someone who always look forward and look in the future and look to tomorrow. And that's why I don't make a lot of thoughts about the last game. Sundowns was a better team and won the last game. It's for me passed away. It's history. I'm looking forward for tomorrow and to make a good result tomorrow. I'm sure that we are going to make a good game tomorrow, and that's why I'm thinking always in the future and not in the past. Thank you, Coach. Do you have any other questions? سؤالي للكوتش ايه الاختلاف في فريق صن داونز من اخر مواجهه عن مواجهه بكره ان شاء الله؟ وسؤالي للشناوي كابتن احنا لعبنا ماتشين ضد سيمبا تعادلنا الماتشين، هل التعادلين دول حافز جديد للاعيبه الاهلي لتقديم اداء جيد امام صن داونز هنا؟ Question then for the coach about what is different between Sundowns than the last game and tomorrow. Has anything changed from Sundowns? Ja, was aktuell auffällig ist, ist, dass sie ein anderes System spielen, dass sie aber nach wie vor gute Spieler haben. Und ich denke aber, dass wir nicht zu viel auf den Gegner achten müssen, sondern auf unsere Stärken, dass wir morgen entscheidend sein, dass wir an uns glauben, dass wir unsere Fähigkeiten auf den Platz bringen und dann bin ich, wie ich vorher schon gesagt habe, überzeugt, dass wir da ein gutes Ergebnis holen. النقطة الأولانية الناس ملاحظ إن سان داونز غير طريقة اللعب، دي الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت، لكن غير كده عنده هو نفس اللعيبة الأقوياء، عنده سكواد كويس جدا، عنده لعيبة كويسة، فريق صعب. لكن في النهاية أنا ما بفكرش كتير في المنافس، بفكر أكتر فينا إحنا، في نقاط قوتنا إحنا، في طريقة لعبنا إحنا، في كورتنا إحنا، وإزاي إن إحنا نلعب. ده المهم بالنسبة لي وده اللي إحنا هنحاول إن إحنا نعمله بكرة، وأنا متأكد إن إحنا إن شاء الله بكرة هنطلع كل اللي عندنا ونعمل ماتش كويس إن شاء الله. Very obvious that Sundowns changed the system from the last game to now. We are playing with another system, but at the end then we are concentrating on our football. Sundowns is a good team, have a good squad, but we are concentrating on us, on our football, our own philosophy and our strength. And I'm sure that when we are going to show all the qualifications we have, we are going to make a good game tomorrow. السؤال بتاع مباراة الماتشين بتوع سامبا، أكيد إحنا كنا بالنسبة لنا كانت أول ماتشين في البطولة الجديدة، كانت اللعيبة كانت لسه تستعد للمباراة وتستعد للمباراة التانية، بس أهم حاجة كان هدفنا إن إحنا نتأهل، وهدفنا إن إحنا تأهلنا وخلاص ننسى المبارين ونشتغل مع جهاز الفني الفترة اللي فاتت على الحاجات اللي إحنا عملناها كويس والحاجات اللي إحنا عملناها مش كويس، وإحنا خلاص نسينا المباراتين ونفكر في مباراة بكرة. For us, it was the beginning of the tournament, and that's why we are going had time to go in the tournament. For us, was more important to qualify, and that's what we achieved. We qualified, and that's the most important thing. We sat with the coach and with the staff to see what we have done good, what we didn't do so that good, and we are going to learn from it. And it's for us, it's history, and we are not looking at the past. We are always looking for in the future and for tomorrow. Do you have any other questions before we close? Take the last two questions. Coach,
Coach. Thank you for your time today. Kamukhano from Kickoff. I just wanted to find out, against Simba, you spoke about your disappointment in the finishing of the team. What have you done to rectify that against Sundowns, the last African team to beat you in the continent? What have you done to fix your forward line ahead of the clash tomorrow? Ja, wir hatten ja nicht so viel Zeit. Das geht auch nicht von heute auf morgen, dass wir jetzt einfach sagen kann, okay, wir haben die eine oder andere Chance vergeben und jetzt machen wir das gleich wieder anders. Also wir haben im letzten Jahr auch uns viele Möglichkeiten herausgespielt, haben auch nicht alle verwertet, das ist auch völlig normal. Das Entscheidende ist, dass wir konzentriert sind, dass die Spieler konzentriert sind und sie haben die Fähigkeiten, Tore zu erzielen, sonst hätten wir im letzten Jahr nicht so viele Titel geholt. Und das gilt es einfach in jedem Spiel abzurufen, das bewusst zu sein und dementsprechend bin ich überzeugt, dass das morgen auch so sein wird. Of course, we didn't have so much time to fix so problem, and it's not in one night you can fix it. But we are a good team. We have no problem. And last year we had the same problem that we have chances, and but at the end it's normal in football that you have chances and you don't score all your chances, the chances you get. But we are Champions League winner. We have a lot of titles last year, and that shows that we can score. It needs only a little bit of focus and concentration in the box. And I think the players tomorrow will show this concentration, and we are going to be concentrated tomorrow. It's not working, yeah. احنا طبعا ما كانش عندنا وقت من الماتش اللي فات الماتش ده ان احنا نحل مشكله زي دي، كانت مشكله معانا كمان من السنه اللي فاتت، لكن في المجمل ده طبيعي في الكوره ان الواحد يجيله فرص وده ما يجيبش كل الفرص اللي بيجيبها، لكن احنا عندي لعيبه تقدر تجيب جون، بدليل ان احنا كسبنا كل الالقاب اللي احنا دخلنا فيها السنه اللي فاتت، ده بيبين ان احنا نقدر نجيب جوان. الموضوع بيحتاج بس بعض التركيز والاصرار جوه ال 18، وانا متاكد ان شاء الله بكره ان لعيبتي هتبقى عندها الاصرار ده والتركيز ده جوه ال 18. Katleho again, Coach. Simply put, what is the approach for tomorrow, and do you accept the favorites tag, or do you think it's the other way around? To Mohamed, you guys have played each other so many times. We also know you guys. Are there any names in the Sundowns team that you guys look at and could potentially cause you guys problems? Does he understand? The first one. The first one, the approach, and yes. And the favorites tag. سؤال الشناوي، لو في اي لاعب في صن داونز انتوا لعبتوا بعض كتير جدا، هل في لاعب معين في خوف منه او قلق منه؟ Ja, unser Ziel muss auf der einen Seite sein, natürlich ein gutes Ergebnis rauszuholen für das Rückspiel. Das ist das oberste Ziel, und dafür müssen wir eben diese Konzentration auf den Platz bringen, müssen die Kompaktheit haben, und ich bin überzeugt, dass wir das gut hinkriegen. Our goal for tomorrow, our approach for tomorrow is to play a good game, to make a good result that helps us in Cairo, to be concentrated on the field, and I think when we do this, we are going to get our goal, or to get our goal from the game. أكيد لا طبعا إحنا بنحترم كل الفرق، يعني كمجموعة ما بنحترمش يعني كبير أو صغير، أكيد لا. There is no particular player in Sundowns who is taking our concentration. Then the whole team of Sundowns is a good team, and we know this, and not only one player. Members of the media, thank you very much for your time. That brings us to the conclusion. Coach, player